Hello everyone, ni matumaini yangu mko salama. Habari za weekend. Karibuni kwenye wiki mpya ya trading tarehe 27 leo Monday. Hii ni market highlight ambapo tunaenda kuangalia ni kitu gani ambacho tunakitegemea leo, kuanzia leo and siku zinazofuata mpaka kuja kuimaliza wiki hii, update ya nini ambacho kimetokea weekend na namna ambavyo market imeopen, so tunawezaje kwenda kuendelea na uh, market jinsi ambavyo ipo kuanzia asubuhi hii ya leo. Tukianza na pea ambazo tunaziangalia katika jicho la kubai, ya kwanza ni USD card ambayo tulikuwa tukimonitor kwa sababu ipo kwenye uptrend, tulikuwa tukimonitor iweze kuja kwenye demand. Nafikiri mpaka last week ilivyokuwa maeneo haya, Ijumaa kwenye highlight ya mwisho tukaona ikajaribu kwenda juu. Market ilivyofunguka tunaona leo pea za USD zimefunguka na gap. Still bado hapa hii ina act kama latest high, okay, na hii ina act kama latest low, or price bado haijaja kufeel some sort of imetap juu mara mbili, imetap chini almost mara mbili, kwa consolidation. Bado tunasubiri price iweze kurudi chini, lakini pia tuna card JPY ambayo hii sasa ili miss our equilibrium level just by few pips, na sasa hivi ipo kwenye demand, so rules are rules. The price haijaweza kufikia 50% equilibrium level as we expected. At least ingekuwa imetap au ime exceed, lakini kwa hii regardless kwamba sasa hivi ipo kwenye demand, still bado is not a good choice kwa sisi kuweza kuengage nayo in the market. Then tuna Euro JPY, nafikiri nilikuwa nimeielezea last week. After this pin bar, price came to test again, nafikiri the demand zone, and then price bado haijaweza ku breach au ku break hii latest high, lakini so far kwa sababu tupo kwenye uptrend, we may just witness the continuation of this price going up. Then tuna GBP JPY. As I said, I'm not really convinced to deal with the GBP JPY around this pair kwa sababu hii zone imeshakuwa tapped a lot of time. Kwa hiyo kinachotokea tunakuwa tuna liquidity upande wa huku chini, though inaonyesha kama hivi bado the buyer they are still to hold the price tight, lakini around this zone ya 118 to 219, we just wait for the price iweze kuja huku juu ndipo tuanze kudeal nayo. So about New Zealand card, tunaona hii ilikuwa imebreach na ikatupa the market shift, lakini so far tukija kuangalia kwenye 4 hour kule the way ilivyokaa, bado ina accommodate us kuweza kubuy kwa sababu from the latest low of this 4 hour bado hatujapata the clear close. Kwa hiyo and this was like a latest higher low which give us this latest high, as you can see. Okay, kwa hiyo I'm looking at 1 hour bado, I mean I'm looking at NZD card still bado itakuwa ipo kwenye uptrend, so tunaona for the market ilivyo open, price ikaja ikafunguka na gap mpaka to the 50%, imekuja imetengeneza very nice pin bar kwenye candlestick ambayo imefunga saa moja. Ina maana hii ni candlestick ya saa 12, and then price imeweza kushoot up. So the best way nafikiri you can engage with this going forward ni kwamba from this, okay, exactly tokea this demand back to tokea this demand. So what I thinking maybe after the close, kama tuta close na hii candlestick by saa mbili, 9 minutes from now, I'll just consider a buy kama tuta close na still a bullish candlestick. So few pips 15, target hapo juu mpaka to the next level. Kwa hiyo kwa upande wa New Zealand card, then tuna USD CHF na yenyewe ipo kwenye uptrend as we can see.
tulikuwa tunategemea ije kwenye demand, gap ikafunguka, bulls tried to push the price high but sellers wakaweza kuja ku push the price even lower. We have the latest here and we have latest high kabisa, which can say it was this one but it didn't break out in a very good form, kwa hiyo utaichukua hapa. And then if you have to measure from this low Fibonacci retracement, we can see the buyers wamekuja kutap in kwenye hii fib based demand around here. Most probably price would continue to go up, lakini no nice bullish price action around this area. Kwa hiyo I don't want to be convinced kuingia kwenye hii trade. And the last one kwa pair ambazo zipo kwenye uptrend, tuna hii USD JPY ambao as we can see we've been waiting the price iweze kuja kwenye supply, bado hicho kitu hakijatokea. Kwa hiyo kuanzia leo tutaendelea kumonitor. Okay, tutaendelea kufanya monitoring kuona what can we do with the price starting here going forward. Then kwa pair ambazo zipo kwenye downtrend tulikuwa tuna Euro card ambayo hii tuli protect our trade mpaka hapa ambapo ilikuja kututoa. Okay, so for now tunaona price ni kama inajaribu kuja kutry this supply again, inajaribu kuja kutry this supply again, so I'll be monitoring to see what will happen around here. So kama you get a good bearish price action, then we can sell it again. The price can try the the zone several times. Then tuna Euro New Zealand, we get a trade last week hapa baada ya this momentum candlestick. Hapa tunaona baada ya hiyo hanging man candlestick pattern, of course hatuitumii, lakini this area is where the bears initiate the supply. As a result, when the market opened come all the way up, fika mpaka to that candlestick ambayo ilikuwa supply imekuwa initiated 1.97, price ikatap pale, tumepata a bearish pin bar followed by this candlestick ambayo imefuata sasa hivi. So you remember in order for us to break even a trade, nakumbuka wale watu wa premium walikuwa wananiuliza boss trade kama imeshatembea almost pips kadhaa, can we break even? Ila ile Ijumaa nilisema we have an opening of the market in Monday, kwa don't hata kama price ilikuwa tayari ishatembea pips 60, bado sikuita break even kwa sababu nilijua market inaweza ika open na some sort of gap or whatsoever, just come to grab again another trade before price haijaanza kushuka. Okay, and of course tunaweza tuka break even when price ikitap the 40%, lakini hapa rules zinaweza zikabadilika kutoka kwenye hii minor zone mpaka hii kwenye 1.96. Hii tayari kwenye trade nyingine, hii ndo inakuwa wa target. So price ikifika a certain level hapa tutaweza ku break even, lakini I let this trade iende na riski kwa sababu I knew kwamba when the market opened tunaweza tukapata ile sort ya hichi kitu ambacho kimetokea. Ndio maana Ijumaa until close kwa move ishatembea pips 16, lakini bado I didn't call for a break even. Kwa hiyo tutaendelea kuihold. Ilikuja to our entry, lakini sasa hivi we are on the small profit, so we can continue to hold it. Tuna GBP card was been waiting it kwenye supply, so fikiri ikafika kwenye supply ka pretty very nice engulfing. Okay, very nice engulfing, but bahati mbaya au bahati nzuri I didn't see this engulfing, nikaja kuona tayari price ipo huku later on, and then huku tayari ilikuwa tayari it was not a good time. The market muda ushaenda sana, so I didn't call. As a result, market ilivyo open leo, hii supply imekuwa violated, price imeshoot juu. Okay, imeshoot juu. Kwa hiyo sasa hivi tutakuwa tunaangalia kwenye hii major zone kitu gani ambacho tutakipata. Tukipata very nice bearish price action hapa ambayo ita break kwenye 1 hour, then itakuwa a good place ya sisi kuweza
kujoin this cells, lakini from this high up to this low, okay, break of the structure tunaona ilikuwa imetokea hapa, ambayo ili signify au ili indicate the continuation of the trend, break of the structure. So hapa ilipo the price it has at least, ili for us to consider the the selling, tupate hata candlestick ije test this 50% hata kwa week iwe rejected, then tupate pin bar au tupate engulfing, or price irudi tena ije retest hapa, then hapo tunaweza tukapata entry. Lakini sasa hivi bado price ipo at the cheapest, hata kama the trend inaendelea bado this is not a wise one for this, kwa sisi kuconsider a trade, okay. Kwa hiyo ni kweli tunasubiri hapa, lakini we don't sell at the cheapest price. Nafikiri hii ndo reason pia I didn't consider this supply around here. Then tuna euro out, tuko tunasema euro out ili tuweze kuengage nayo, ishakuja ilifanya change of character, price ikaja ikatap demand ikaenda, so tunaona when the market open imekuja tena hapa ndo bullish wamekuja, lakini wamekuja kufanya this movement going above. I'm still looking kwamba hii price bado we can have a little bit of gap of the price coming above to tap this. As we can see, we may have like a price coming to tap this before coming down, until the price will go below here, and then you can have a retracement back. So kwa upande wa Euro USD, as I said, we have to wait for the equilibrium price level for the price to shoot down, but it did. This is the latest lower, but after this break of the structure, we have this swing where the supply is around here. From that swing, the supply is around here, that swing, and then this is a manual entry area, ambapo tunaona some sort where the cells zikawa zimeingia after the market opened with a what, with a gap, okay. There is a people looking by Fibonacci. This is supply based Fibonacci, so this supply has been violated. Again, you can't sell here because the price is still at the cheapest area. There is a people who looking at this area, this as a supply, but for us, would want to aid for more proper price action around that area. But also this is a varied, so tutaangalia what is happening here, and also we can get a trade. Then tuna GBP out, tuko tunasubiri price iweze kuja kwenye supply, but nafikiri baada ya kuingia kwenye hii zone tayari price imesha achieve 50%. Kwa kama price imeachieve 50%, now this area is legit for us to take a trade, where as can see the engulfing happened here, 50% retracement. We can just risk 25 pips, like from this latest high. While we are risking that 25 pips for this trade, remember also there is a barrier for sellers here, which if price came down, tap this, you should tap this barrier, you should consider that can be a little bit risk. But again, yeah, the price, it is almost to the entry level, the 50% of this engulfing it happened. Saa mbili imefika, remember tuko tuna hii New Zealand card, yeah, ime close very nicely, so everyone ambaye ataweza kuiona na price haija move too far from this, so you can just consider the buy going forward. Let me just execute also New Zealand card, this one, trade, buy. Also New Zealand card.
Yes, so I bought it and I just move upside here. And then for Euro New Zealand peers, I can see it's going down. So where I was, is it a GBP out? Yeah. So GBP out also. I'd like to take the shorts. So GBP out. Yeah. Yeah, okay. Where is GBP out? GBP out. We are selling it. Yeah. Um, then GBP USD. I think we're still waiting it to come to the supply. It didn't happen yet. Then GBP New Zealand. It last like I think last week tulikuwa hapa when the price just moved down tukapata mpaka low. When the market opened, the price came up, but of course came to take the break even. Almost people would be like 10% below. So take the break even, but the latest higher low was here. Okay. The latest high is here. So the market open, goes down, find the lows, come up, a nice pin bar, and then the price now is moving down. Then we have a gold. It didn't exactly touch the demand. So I think this was a 0.71 PM. So as I said, this price will keep making ascending triangle until the end. So this is the update of the market since our last highlight on Friday. Hicho ndio kitu ambacho tunakiona. Of course, when the market is open, tutakuwa tuna a little bit of some movement which is not necessary, but mpaka London session itakavyoingia ile saa 4 ndo tunaweza tukaanza kupata a proper movement. So market imefunguka na gap, kuna a lot of things that happen. Ndio maana watu wengine kuhold trade over the weekend huwa hawataki kwa sababu ya sababu kama hizo. So we are waiting London wakiingia na New York, market iweze kutulia, maybe the proper opportunity may guess tomorrow. But kwangu I've already get the Euro card nitairudisha chini. Euro New Zealand we are holding from the last week, lakini this week tumeingia GBP out at the first trade hapa, lakini pia kwa upande wa buy tumeingia New Zealand card as a fresh new trade kwa this week, as we think the price will continue to go up. We've just targeted this first and then we'll keep adding as the price going on up. Okay, so niwatakie Jumatatu njema, mwanzo mwema wa wiki and everything to be productive. It's a new week. Hii wiki inaweza ikawa complicated kidogo kwa sababu we are about to close the month. Okay. Monthly candlestick inakuwa ina finish the monthly cycle, kwa kutakuwa kuna a lot of uncertainty in the market. So be prepared for a lot of uncertainty to happen. A few days before the closing of the monthly candlestick, you have to be real careful kwa sababu when the candlestick it close, maybe itakuwa inaacha week kwa ajili ya kuanza kufeel that week for the next month, na so kunakuwa kuna a lot of drama in the market. You be prepared. Niwatakia siku njema and all the best.